All the signs are that Mrs. Gandhi has ordered the army to storm the Golden Temple at Amritsar. The press have been removed, heavy firing broke out as newsmen left, and reports are circulating that the orders for a fight to the finish, if necessary, have been approved. Now, Indian government troops have entered the temple complex and taken control of everything except the holy shrine itself. But the militants seem determined to fight to the last. Sikhs in London fear that many more will die in and around the Golden Temple in the next few days. Mark, from what you could sense of people's feelings in Amritsar today, do you get the impression that there could be something much wider than this kind of trouble in the near future, that there could be some wider Sikh uprising of some kind? We're never going to get justice for our shaheeds. Forget about it, nothing gets achieved. But the fact is, Satsangaji, look around you, look how many people are here today. This still means everything to us. It's our Sikh identity. In January every year, the Jews remember their shaheeds. In November every year, the British remember their shaheeds. So why, Satsangaji, why can the Sikhs not remember their shaheeds in June every year?
We come here every year to sort of remember the injustice that happened against the Sikhs in 1984 and to sort of make other people aware who are walking around, you know, that obviously they stop and ask questions and, you know, just to spread awareness really. Over the years, we've struggled with this narrative and it's always been seen as a very pro-government narrative in the mainstream. We work very hard at understanding our narrative and over the years we've become quite comfortable with that. We understand this is a battle that took place, a battle where the Indian government, the world's largest democracy, attacked the Darbar Sahib complex to attack the psyche of the Sikhs. So we can only do individually ourselves what we can do. You know, I can't start a revolution by myself, but what I can do, anybody out there who has kids, teach your kids what happened then. Let them know this is what happened to... at the end of the day, can you imagine if something like that happened to the Vatican? You know, it shake the world. Because we're not the biggest religion in the world, the media blackout, a lot of people didn't even know what had happened. A lot of Sikhs didn't know what had happened. So all we can do, all I can do, what we can do by learning from it is teach our kids. And it's the least we can do to just come out, build a bit of awareness and just something that's outside the Gurdwara, that's outside in the streets of London. It just inspires you to actually wake up and not always rely on what the media say. Kids went out and, you know, they never had any sort of closure in a sense because they don't know if their sons were killed, you know, where they were, what happened to them, if they were stuck in prison for ages. And it's heartbreaking in a sense. And every time this time comes around in June and we go on these walks and we go on these protests, it's like it's almost like a national mourning that everyone goes into because obviously everyone feels it, even if you lost someone personally or not. It's devastating. The Gursikhs, the Shaheeds did stand and they did fight back and that has to be celebrated because that is a big part of who we are and that's our culture. You see, as you can see Baji here as well, like the atmosphere here that we have here is actually amazing. You won't find that atmosphere anywhere else because what it shows, this just shows how hurt we are, how much emotion actually into 1984. Like the government don't care about that, but we have to always raise our voices. We have to make sure that we are heard. And we will keep on coming here every year, year in, year out, doing Prachar until we are heard. Because it's actually through this, they actually have to raise awareness to what is hunger. ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ 36 ਹੋਰ 37 ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 84 ਭੁੱਲ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਆ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ ਸੋ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ 1984 ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕੇਵਲ ਕਮਰ ਕਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ